This is your big day. Not just yours, it's my big day also. Raise your hand if you are absolutely certain where you will be in the next 10 years. ഒരു 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാവോ? ഇല്ലല്ലേ? ഓ, there are few. Okay. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണോ, ചോദ്യം കേട്ടിട്ടാണോ കൈപൊക്കിയത്? Anyway, wonderful. 99% of you do not know what is in store for the future. മാനേജർ അച്ഛൻ പറയായിരുന്നു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്. So today I want to talk about that unpredictable future, uncertainty. How we can turn around that uncertainty to extraordinary opportunities for you all. Respected dignitaries, awardees, faculty members, parents, my former teachers, my former classmates. One of my former classmates is a teacher here, Tejal Miss, and the graduates of 2024. First of all, I congratulate each of you for earning this degree. About 650 graduates from 17 departments. That's a big feat for a college like this. Isn't that awesome? This is indeed a proud moment, and I am as proud of you to be standing here in front of you. Now remember this, just like Father Manager and our principal told, you are inheriting that legacy and heritage that laid the foundation for Kerala's reputation as the most literate and conscious state. Not just literate, but also consciously. വായിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്ത് അത് പ്രവൃത്തിയിലാക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയുടെ, ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ, ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ ആ അക്ഷര നഗരിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ നേടിക്കൊടുത്ത 207 വർഷങ്ങൾ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കോളേജാണിത്. ഞാനിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കോട്ടയം നഗരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അക്ഷര നഗരിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആ അക്ഷര നഗരിക്ക് CMS കോളേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ്. ആ സംഭാവനയിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാണ്. So just like someone from abroad, from the US or UK can say, I am from Harvard or from Oxford, you can proudly say that you are from CMS College, just like I say that I am proudly from CMS College. And that is the heritage and legacy that you are now having. Now, to the key theme of our talk today, uncertainty, unpredictable future, അനിശ്ചിതത്വം, അവ്യക്തത, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും? I know that one question that you are, all of these graduates, including bachelors to masters to PhDs, even after graduating, one question നിങ്ങളോടെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന, നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ, എന്താ ജോലി വല്ലോ ആയോ, കല്യാണം വല്ലോ ആയോ, എന്താ പരിപാടി അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും I'm sure some of you already have got into some higher studies, some into some jobs as well. Still, I know that uncertainty is looming in front of you. Now, if you have been in this amazing college for 3 to 4 years or more, like the PhD students,
and still have no idea what you want to become or what your interests are, you are the luckiest. Almost 100% of you all are lucky people. Because those of you who think that they know that what they will become are very likely wrong and perhaps overestimating their ability to do it. But if you are still sitting here totally confused, you win. Congratulations. Because do you know about 50% of future jobs does not even exist. So how do we work about it? Today I'm going to talk to you about how, from a 21-year-old like you, just like you, with no idea about the future, much less about the present as well, yeah, and grew up to what you could call a success. What are those steps that you can take? You will get to know, and maybe you can use some of them. I graduated from this big college 24 years ago from the physics department. Some of my dear teachers from physics and other departments are here. A big salute and thank you. I should say some of my teachers have gracefully moved away from this world. Avarkku ende pranamangal. We were the last of the 20th century, you know. And all that came after, including you, are the 21st century graduates. The 21st century graduates. I was 21 years old and had no idea what life had in front of me. We used to be called the Y2K batch. It was actually coined by our head of the department, Dr. A.S. Varghese, who is no more. You know, because of this Y2K problem, there was huge uncertainty looming over the globe on what could happen. Fortunately, nothing dramatic happened, and everything was safe. Now, if you haven't heard about Y2K bug, Y2K is short for year 2000, but it was a major bug that was predicted to have big implications. You can Google it. Yeah, I'm not talking more about it. Now, talking about Google, there is more information that you can process available at your fingertips, and artificial intelligence as well. But there is more uncertainty here. At one side you see climate change and extreme weather events, that is my subject, but affecting all of you. This November maasamana, December agunnu, but still ee coatum thoppiya kettu evada choodayittirikkam alle. Yeah, so it's affecting all of you, the entire globe, and there are wars going on at several places. We saw COVID and other epidemics coming through. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ കോവിഡ് കുട്ടികളാണ് ഒരു സമയത്ത്. Maybe for your 10th, 11th, 12th or after that, or maybe your early degree courses. So these are periods of huge uncertainty. ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്തെ Y2K ഒന്നുമല്ല. The uncertainty that you are facing now is huge. So it's about this uncertainty that I am talking about. Uncertainty often feels like a shadow, an unknown that clouds our path. Yet within this darkness lies the seeds of possibility and opportunity. If you know every achievement in history, from scientific discoveries to societal progress, political progress began with someone stepping boldly to unknown. ഇപ്പോൾ കെ ആർ നാരായണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കെ ആർ നാരായൺ
മുൻ പ്രസിഡന്റ് KR നാരായണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. He had huge uncertainty when he came to this college. He didn't know how he can, even pay the fees. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കഥകളുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് കാണും. But he went through all that uncertainty coming from a small village, ഉഴവൂരിന്ന്. And we often quote ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയും തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ, അല്ലേ? Lead me from darkness to സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഡിഗ്രി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവേശമെല്ലാം പോയോ? പെർഫെക്റ്റ്. കുറച്ച് സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടോ. So we are reminded about this life's journey that it's not just about avoiding the dark, but about finding the courage to move through it. Uncertainty is part of this journey, challenging us to ask deeper questions, think creatively. Manager Acham പറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റീവിനെ കുറിച്ച്. Think creatively and act with purpose. It is his quest for truth, and that quest for truth is indeed the motto of CMS College. In my work as a climate scientist, uncertainty is not an obstacle. അവ്യക്തതയും അനിശ്ചിതത്വമാണ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. One thing that I do is make climate change projections for the future. Climate models ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽസ് ആണ്. വി ആർ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത 10 വർഷം, 20 വർഷം, 50, 100 വർഷം വരെ പോകാം. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറി എന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും, കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, ആ അൺസർട്ടനിറ്റിയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി അത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനും ജീവന മാർഗങ്ങളും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പറ്റും. കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്ന പാല പ്രദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷവുമായിട്ട് അതിതീവ്ര മഴ പെയ്ത് വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. So if you know in the next 10 years ഏത് റേഞ്ചിലാണ് ആ വെള്ളം പൊങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്, എത്രമാത്രം മഴ പെയ്യുമായിരിക്കും എന്നൊരു ഏകദേശ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എവിടെയൊക്കെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീടും റോഡും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും കോളേജും ഒക്കെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. കോളേജ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് വേവിൻ്റെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഹീറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം മാറ്റാൻ പറ്റും, അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. So that is how we work around uncertainty, we deal with uncertainty. Now in physics and chemistry, you know about quantum mechanics, right? Quantum mechanics, quantum computing. So that is one field where we treat uncertainty. Uncertainty is the key factor there. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഷ്രോഡിഞ്ചേഴ്സ് ക്യാറ്റിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ? Yeah? So it is that thought process where you think or where you believe the cat is alive or dead or alive and dead at the same time. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ how do we treat data? We treat it as binary, 0 and 1, right? In quantum computing, we have qubits, quantum bits എന്ന് പറയും. That is 0, 1, and there is a state where 0 and 1 can possibly coexist. And that is revolutionary. That revolutionized the computing power, and you can do so many processing in a short time with small processors. So that is how you turn around uncertainty. I think this kind of uncertainty has come into our life as well.
when we talk about gender equality and so on, we are more fluid. We have the ability to pave way forward in different ways by understanding that uncertainty. Now, other disciplines like commerce faculty members meet commerce and economics, you turn uncertainty into opportunity by leveraging data, forecasting, and adaptability. From Warren Buffett to one of my stock market friends, Porinju Valiyathu. Ningal kettittu kaana aarengalum kettittundo Porinju Valiyathine share market okke follow cheyyunna aarengalum undo? Maybe soon you will follow. They have made their best profits in share market by working around that uncertainty. But you have to be brave in working around that uncertainty. In literature, you have seen from Shakespeare to O.V. Vijayan and Cheravalli Shashi. Cheravalli Shashiye kurichu aarengalum kettittundo? Principal kettittundo? Undu. എന്നെ ഇവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണ് ചേരാവള്ളി ശശി. കവിയും നോവലുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഹാസ് വീവ്ഡ് their imaginative work around uncertainties of life. So you as graduates, you will face uncertainties in your careers and lives. But remember, uncertainty is where transformation begins. It is where you will find the strength to take risk, the wisdom to adapt, and the vision to create a brighter future. So if you do not know what jobs to do, what career pathways to take, or if you do not know where to lead your life, then there is one way to approach it. Just look around you. The problems around you, the answers will pop up in front of you. For instance, if your cities do not have good roads, and that is because of poor city planning, Kottayathu nalla roadukalilla adu poor planning kondanengil, you can inspire to become a good city planner. That is what you can aim for. And I should proudly say that one of my classmates is working at Kottayam Collectorate, Presida ennana peru, helping the local administration, right? Now, once you identify this uncertainty, avyaktata, unpredictable future ningal identify cheyyuvanengil, challenges, velluvilikal identify cheyyuvanengil, you need to identify the skill to tackle that uncertainty. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ഇന്നാണ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുപ്പായവും തൊപ്പിയും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അതിലൊരു പരിഭവമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്നെങ്കിലും 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കിട്ടിയല്ലോ. According to an economic survey, ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയതാണ് 2023-24 പുറത്തു വന്ന സർവേ. 65% of Indian population is under the age of 35, just like you. That is youth like you. Now the survey also says that 50%, to be exact 51.6% of this youth do not have the skills to be employed. Now that is a concern, because we all go through that academic curriculum, a lot of reading, writing exams, and all those processes. But seldom do we gain those skills. Believe me, a lot of those skills can be developed from real life scenarios, because you are indeed moving into a world dealing with real life challenges. That is what actually should teach you. And best way to acquire skills are by trying out new things, taking out those risks, and going through failures. Again, we talked about failures. Like failure is the stepping stone to success. There is no flight. പക്ഷികൾ
പറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ? The first dip, you go down. So there is no flight without a fall. Your first flight starts with a fall. So any effort that you take will always yield a positive value, even if the outcome of that effort is absolute failure. Now this is the only thing that I am going to repeat. Any effort that you will take will yield a positive value, even if the outcome is an absolute failure. And this is the rule of life. And when I say skills, these are just skills. These are not just skills in your niche area. ഇപ്പം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചവർ ഫിസിക്സിലെ മാത്രം സ്കിൽസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ചവരുടെ ലിറ്ററേച്ചർ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഓറേറ്ററി സ്കിൽസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. If you are done commerce, for example, have you worked on some communication skills that could help you in management and sales? And if you are a literature student, have you worked upon some digital skills for understanding linguistics and also for preparing online educational materials and so on? These are just examples. I am sure, consciously or subconsciously, while being in CMS itself, you might have assimilated some of these skills. For me, the broad campus, Vishalamaya campusum, staffum, studentsum ellam, from diverse backgrounds. You know, CMS was my first experience for a diverse background. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പാലാ ഭരണങ്ങാനത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ വന്ന് it stimulated broad and diverse thought process perspectives. It was a melting pot of ideas, I would say. And we had fun. We had fun in those years. And with the cross-fertilization of ideas, you end up as a new breed. You end up as a new breed once you have experienced CMS. I will give you examples. എൻ്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കരിയർ പാത്വേ എന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം. I did my graduation in physics. But the campus and departments here stimulated my interest in other subjects too. You know, I did a weekend course here, palarku ariyadilla, with the chemistry department. And the chemistry department oru polymer and science technology ennu parnja oru course njan cheyidu. Adinu endinanu join cheyidadennum enikkariyilla. Maybe just for fun. But they took us for a tour to Cochin University of Science and Technology. And that's where I later ended up. You know, I was fascinated by the university where I can do higher studies. I later joined the university to study ocean physics. And it was here in CMS that I got excited about bird watching. I talked to Anju Susan George, about your principal, about those days, and she was saying there is a birds club here. Fantastic. I don't know if many of you know or have explored. If you check your college YouTube channel, you can see that one of the latest video is on Pakshi Nirishanam. ഇവിടുത്തെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സാറാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. You should watch these videos. It will open up your mind. It was here that I had my first and last sight of a bird called white-throated ground thrush. കാട്ടുപുള്ളെന്ന് പറയും. I don't know. I am sure almost none of you have seen this bird. Yeah? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അവിടെ ആരാണ് തല ഉലുക്കുന്നുണ്ട്? വെറുതെ തല ഉലുക്കുന്നായിരിക്കും അല്ലേ? Anyway. And there always used to be a barn owl. വെള്ളിമൂങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചർച്ചിൻ്റെ അടുത്ത്. And when I came with this procession, I just saw there is a board. I think it's called the barn owl corner or something. And I am totally happy to see that. ഞാൻ ഓർത്തു അതിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓടിച്ച് കളഞ്ഞു കാണുമെന്ന്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ വെള്ളിമൂങ്ങ? ഉണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 25 years down the lane ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിമൂങ്ങ ജനറേഷൻ ഉണ്ട്, like you and me, right? So let me tell you,
Another research topic that I am pursuing on is how bird migration has been affected by climate change. Yeah, that is one of the studies that I am doing. And because I knew about bird species, I can understand these studies. And I am doing that with a collaboration with the forest department in Dehradun. In the physics department, I should say, it was one of the first departments to start a computer science program. We had a computer cell, and all those supplementary skills helped. And one of my research area, is in the intersection on climate and health. I study on how climate impacts dengue and other health epidemics, outbreaks, and so on. And with what I do that? With a supercomputing facility in my institution. I use artificial intelligence, climate computers, climate modeling computers, and so on. So all these transdisciplinary studies or interaction, I told you this is a melting pot of ideas that has helped me in coming up to this point. And I told you my home is 1 hour away from here. And when I joined CMS in 1997, it was not easy to take several buses and come here. ഒന്നെങ്കിൽ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ബസ് എടുത്ത് വേണമായിരുന്നു ഇവിടെ വരാൻ. But I wanted to study in this college. And I was looking for a place to stay. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു അണ്ണാൻ കുന്നിൽ ഇവിടെ അടുത്ത CMS കോളേജിന് പുറകിൽ ഒരു മത്തായി ചേട്ടൻ, ഇവിടെ രാംജിറാവ് സ്പീക്കിങ്ങിലെ മത്തായി ചേട്ടനെ പോലെ ഒരു മത്തായി ചേട്ടൻ താമസിക്കാൻ ഒരു മുറിയുണ്ടോ എന്നും ചോദിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു, മത്തായി ചേട്ടന് ഹോക്കി കളിക്കുന്നവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗുട്ടൻസും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഞാൻ അതുവരെ ഒരു 1-2 ആഴ്ച ബസ്സിന് വന്ന് നോക്കി, നടക്കത്തില്ല. എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹോക്കി ടീമിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ലാത്ത കഥയാണ് കേട്ടോ. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജോമോനും ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾക്ക് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോഴും ഹോക്കി ടീമൊക്കെ ഉണ്ടോ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അന്ന് it was one of the best hockey teams that CMS had. We had the best cricket teams also, and I hope you are keeping up that tradition as well in sports. Anyway, ഞാൻ ഈ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി. അവരെനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു മുറി തന്നു. അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കൊക്കെ പൊക്കി കാണിച്ചാണ് പോയത്. എനിവേ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ ഞാൻ ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് എടുത്തു കളഞ്ഞില്ല. ഞാൻ 1-2 ആഴ്ച ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ കൂടെ കൂടി. അവിടെ സീനിയർ ഹോക്കി ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ യു ഗോ വിത്ത് ദ ഫീമെയിൽ ഹോക്കി പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫീമെയിൽ ഹോക്കി പ്ലേയേഴ്സാണ് ഞങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് ഹോക്കി ഈസ് സച്ച് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്പോർട്ട് ടു acquire that skill. അപ്പോൾ 1 കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും 1-2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കൊക്കെ അതിനോട് വിട പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദ പോയിന്റ് ഹിയർ ഈസ് ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സ്പോർട്ട് ഹാസ് ഹെൽപ് മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നുവാൻസസ് ദാറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് സ്പോർട്ട്. യാ, that helps a lot in trying out new things, learning new skills. Even if you don't become a hockey player, you understand the sport. And this is all just to give an example of the wild opportunities that CMS gave me. It might be different for you, but you should take each of your day as an opportunity to learn something, to approach that uncertain, unpredictable future. Take the case of health. ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Now you are at your prime of your health. So sure, enjoy it and flaunt it. But a large number of you will be taking sedentary jobs, routine jobs, if not now, in a few years. And if you think now, how will your health look like in the future?
there will be large uncertainty about your health. But you can gauge that uncertainty based on your genetics. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പലരുടെയും പേരൻസ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷണ്ടിയൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ അപ്പനും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can understand from your genetics. നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രകൃതം, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് പ്രൊഫൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നനുസരിച്ച് and so on. So based on this kind of gauging you can equip with lifestyle. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം, എക്സസൈസ് റെജിം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. And that will work for you even after 20-30 years. എന്നെപ്പോലെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നെങ്കിൽ ആ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? Right. So, and you need to do that right now. Now, moving on to the world problems. I think I can take 5 more minutes. We are on time. 7 minutes. Yeah. Perfect. And when I sit on these climate panels like Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, and across our table, these are international panels working on climate science research and policy. There are not only experts in science, there are social scientists, there are economists, policy makers and artists too, and politicians also sometimes in some of the panels. And climate change is the biggest threat of our lifetime and future generations also. കാരണം നമ്മളെല്ലാം പുറന്തള്ളിവിട്ട ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, it has a lifespan of hundreds to thousands of years. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ വ്യവസായങ്ങളും എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഫാൻ, ലൈറ്റ് എല്ലാം നിർത്തിയാലും the changes that we have made will continue for the next hundreds to thousands of years. That അത്രയും മാരകമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ they haven't come to that binding agreement that we will reduce the emissions, that we will support mitigation and adaptation. So the threats that you are going to future is much more higher. അതിതീവ്ര മഴയാകട്ടെ, ചൂടാകട്ടെ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആകട്ടെ, ചുഴലിക്കാറ്റുകളാകട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ ചെന്നൈയോട് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഫെനിയാൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, ഫെനിയാൽ. ആ ചുഴലിക്കാറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ആകാശം ഒരുതരം മൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ്. And maybe by afternoon you might have some drizzle or something by the time you go home. എന്തെങ്കിലും ഒരു മഴ കിട്ടുമായിരിക്കാം. കോട്ടയത്ത്, മധ്യ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം മഴയുടെ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഇവിടെ അതിതീവ്ര മഴ കൂടുകയും അതേസമയം മൊത്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന മഴയുടെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ജലദൗർലഭ്യം വരുത്തുന്നു, നമ്മുടെ ജലസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നു. It will affect our water security. Now, scientists alone cannot address these issues. We need you, all of you, to work on climate problems. Not as a scientist, but from whatever job you are going to do. And not just climate, but to work on world's problems, like I said. Now, as an alumni, you have the opportunity to contribute back to your home and family, your college, your village or town. And there is no mistake in going out of Kerala or going out of India. And there is no mistake in staying in Kerala or India. Like I said, you can also go and come back. And that's what I did. CMS College പഠിച്ച് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി, ഇടയ്ക്ക് ഗോവയിൽ പോയി, പിന്നെ ജപ്പാനിൽ പോയി, ഇറ്റലി പോയി, എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. ആ തിരിച്ചു വന്നതിൻ്റെ വഴിയിലാണ് ഞാൻ പൂനെയിൽ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. And someone famous said, you did not fall from the coconut trees. Do you know who said that? അറിയാവോ? ഇല്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും. Kamala Harris. So check out the YouTube memes on that. She said you did not fall from the coconut trees in that way, that
whatever merits that you have inherited, you owe it to your ancestors. ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ഫോർമർ ടീച്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ആ കോളേജിൻ്റെ പൈതൃകവും ഉൾപ്പെടെ. So you should be thankful, and that keeping in that mind is important. And there are three, when I talk about thankfulness, there are three magic words in life which can help in this world of uncertainty. And you know these words, but you may not be using these words. And you can get around anywhere with these words. Those are thank you, please, and sorry. Can you repeat? Thank you. Say thank you, please, and and sorry. Right? Okay. Tatta parayunna pole parnja pora. You have to feel in your mind and say. Yeah? Right. So use these words to seek your opportunities in times of uncertainty. നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സീക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. എന്തായാലും പോയാലോ ഒരു ചേന കിട്ടിയാലോ ഒരു ആന എന്നുള്ള ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കൂടിപ്പോയ ഒരു വാക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. You won't lose anything by saying these words. So when you leave this college today with your certificates, say thank you to the college, thank and hug your teachers. Take photos and cherish your memories. Be kind to one another, but at the same time you should have fun in life. Have fun at your studies. Make sure that you have fun at your work. That is very important. And at your family, veetil chennalum have fun. Did you have fun during the last 2-3 plus years? I can't hear. Yes, that's all I want. 25 years later, it is all that fun time that has got into my memories as well. And I have already, recounted some of the fun memories. And whenever you get a chance, visit the college. Our former president, K.R. Narayanan, said every visit to CMS College is like a pilgrimage. It's the same for me, and I hope it's the same for you. Now, to wrap up all this discussion, as you step into this world, remember that the future is not shaped by certainty, but by those who embrace uncertainty with courage and creativity, and who has acquired or worked around that skills to move ahead in times of uncertainty. Thanks for making me part of your big day. A big salute to all of you, class of 2024. Thank you very much. Thank you, CMS College. Thank you. Thank you, Dr. Roxy, for your enlightening words. And thanks for this souvenir. Idum ende oru complaint aayirunnu, enikku ingeneyonnum kittiyilla. This is lovely. Thank you. As a token of our gratitude and respect, the CMS College community wishes to present a memento to Dr. Roxy in appreciation for his presence and the wisdom he has shared with us today. May I request our Honorable Manager, Right Reverend Dr. Malayil Sabukoshichari and Bishop, to present the token of our love and appreciation to Dr. Roxy.